Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin MadCChris und ich freue mich sehr, dass ihr hierher gefunden habt. Heute, ja, etwas anders, ja. Kein Grusel, keine Grusel-Compilation, keine Schattenwesen, keine Geister, keine Poltergeister, keine Aliens, sondern heute TV-Sendungen, in die sich irgendwelche Leute reingeschaltet haben und mysteriöse Bilder auf dem Fernsehen haben flackern lassen. Bei den meisten hat man auch, glaube ich, nie herausgefunden, wer das war, aber da spekuliere ich jetzt nur, ohne die Compilation vorher gesehen zu haben. Einiges kenne ich sicherlich auch schon, ihr vielleicht auch. Das berühmteste ist, glaube ich, der Max Headroom Zwischenfall. Und ja, wir schauen da jetzt einfach mal rein, lassen uns überraschen und vielleicht ist es ja ganz spannend. Also dann, Shilling Scares, auf geht's. Ja, da oben lesen wir es auch nochmal. Die 4 der verstörendsten TV-Hijackings in History. Also, dass sich da jemand reingeschaltet hat in das TV-Programm. Ja, dann würde ich sagen, Shilling Scares, wir sind bereit. Lautstärke ist, glaube ich, okay. Auf geht's. Then the defense, which hadn't put up a sack in 12 quarters, finally did. Perhaps the most popular TV hijacking is the Max Headroom incident. It's likely you've seen it before. A man dressed in a suit, sunglasses, and most notably a Max Headroom mask. Max Headroom was a fictional character advertised as the first computer-generated TV presenter. Ja, erkläre ich jetzt auch nochmal auf Deutsch. Und weil ich die Serie auch kenne aus den 80ern. Da spielt er halt in so einer Art Cyberpunk-Welt, also in der Zukunft so eine Art Dystopie. Ja, es ging da um ein Fernsehteam und Max Headroom war sollte damals die erste computergenerierte Figur darstellen. War es ja nicht, ne? Also es war ja auch ein Schauspieler in Maske. Das war Anfang der 80er, ich glaube 83, 84, 85, irgendwie so um den Dreh. Und ja, und in diesem Vorfall im TV hat einer diese Fernsehfigur halt übernommen. Wir sehen hier die Figur Max Headroom aus der Serie und davor war das halt, was auf einmal im Fernsehprogramm auftauchte. Irgendjemand hat sich da reingeschaltet und man weiß bis heute nicht, wer das war. Also es gibt Vermutungen, dass das irgendwelche Studenten waren. Keine Ahnung. Früher war das mit der Fernsehtechnik ja auch noch ein bisschen anders als heute. Ja, weiter. He first appeared in his own movie before the character got his own TV program. Popular back in the mid-80s, it's likely most everyone instantly recognized the mask when on November 22nd, 1987, a sports segment on WGN-TV was abruptly hijacked. This being what appeared on the screens of thousands. McMahon and McKinnon, 14-0 Bears. Then the defense, which hadn't put up a sack in 12 quarters, finally did. The hijacking lasted a total of 17 seconds before engineers at WGN were able to regain control of the broadcast tower by switching to a backup frequency. At the time, not even they knew what had happened. Well, if you're wondering what's happened, so am I. Actually, the computer that we have running our news from time to time took off and went wild. So what we're going to do is start over from the top of the Bears and tell you once again about the 30-10 victory they had over Detroit today out at Soldier Field. We'll show you from the top and show you again. The video itself shows the man. Also er hat ja gar nicht erwähnt, dass das wohl irgendjemand war, der sich dazugeschaltet hat. Er hat ja einfach nur gesagt, dass das ein technischer Fehler war. Hat doch jeder gesehen. 17 Sekunden ging das nur. Mir kam das immer länger vor. Und hätte ich da auch irgendwie mal eine Dose Cola oder so getrunken? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, der hat sich nochmal zugeschaltet, ne? And in the Max Headroom mask swaying erratically, all while the background rotates from side to side. This is seemingly to recreate the look from the actual Max Headroom show, which features a similar background. During the hijacking, a distorted buzzing sound can be heard. Only the visuals were successfully hijacked. However, on that same day a few hours later, a different station, WTTW, was also hijacked by the same group.
and this time there was audio. You should talk often with the old ones of your tribe. That is the only way to learn. I'll get you a hot drink, miss. Oh, I could do some dry clothing. Because he's a freaking nerd. I think I'm gonna check Swarovski working with oh, Jesus. Yeah. That's the way. Eine Pepsi. Your love is fading. I still see the X. Oh, my files. Oh, I guess they're a giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds. They're coming to get me. This second incident lasted longer at about 90 seconds. This is because no engineers were on duty at the time, meaning no one was there to quickly switch to a backup frequency. The motive behind the interruption is unknown, as there isn't really ever one clearly established even with audio. Many suggest the man was simply rambling on, saying any nonsense sentence that came to mind. However, others think differently. I think I'm gonna check Swarovski. The man mentions Chuck Swirsky, who was a TV reporter employed by WGN. At one point, the man also begins humming the tune to Clutch Cargo, a cartoon that aired on WGN. He followed this with I Still See the X. This is possibly a reference to the last episode of Clutch Cargo aired on WGN, titled Big X. Also für manche haben halt diese Sätze, die er sagt, keinen Sinn ergeben. Aber wenn man ein bisschen tiefer reingeht, dann schon. Ja? Also eine Fernsehserie, Politiker. I still see the X. Oh, I guess they're a giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds. Additionally, the man mentions how he made a giant masterpiece for all the greatest world newspaper nerds. He likely meant World's Greatest Newspaper, or WGN, the first station that was hijacked. Perhaps he felt wronged by the station in some way, and the hijacking was deliberately created for and against WGN. Or maybe everything he said was all nonsense. Ja, ich glaube eher Nonsens. Whatever the case, the FBI immediately started an investigation, confident they would be able to find whoever was responsible for the interference. But the odds, I'd say, if a guy continues to involve himself, either sporadically or continuously, it's very great that we will determine who it is. Months, years, and now even decades have passed with no sign of who's behind the Max Headroom mask. All we know for sure is what's shown in the video. At least 3 people were involved, one under the mask, one behind the camera, which can be proven from a slight shift in the camera's angle at one point, and one rotating the background, which is shown stopping when they step into frame themselves. Also known is that the video was not recorded live, rather it was pre-recorded. This is proven with the visible cut in the video. To this day, it remains unknown who hijacked the 2 TV stations. No one has ever been charged. Vor allen Dingen, eigentlich hätten sich die Leute ja irgendwann mal melden können. Weil ich glaube, das ist auch eine Sache, die irgendwann mal verjährt, oder? Ich meine, das ist ja jetzt nichts, die haben ja jetzt niemand großartig damit geschadet. Und auch im Nachhinein kam da jetzt nicht irgendwie, dass sie das nochmal gemacht haben und wer weiß was. Da hätten sie vielleicht ein bisschen Ruhm noch abgraben können, ne? Indem sie sagen, was weiß ich, vor 10 Jahren haben wir diese TV-Station da übernommen für ein paar Sekunden oder ein paar Minuten und bla bla blub. Hat aber irgendwie keiner gemacht. Ich finde, das ist eher noch viel mysteriöser, weil gerade so seit 20 Jahren ist es ja eher so, dass die Leute mit allem möglichen Zeug im Rampenlicht stehen wollen. Ich mach das ja jetzt hier auch aus Spaß und weil es mir Freude macht, ja, aber ich will ja auch, dass es jemand sieht. Und so ist das auch mit den Leuten. Die wollen halt auch bemerkt werden, normalerweise. Deswegen
finde ich, ist das eigentlich mit am seltsamsten. Ja? Und das ist auch, glaube ich, der größte Fall von so etwas. Und wie gesagt, ich glaube halt, dass es früher auch einfacher war. Obwohl heute, ich meine, heute ist ja alles digital und fähige Leute werden sich da irgendwie reinhacken können. Ne? Ja. On August 19, 1987, during the 4 p.m. edition of KNBC's Channel 4 News, reporter David Horowitz was interrupted by an unidentified man walking into the studio. The man appears in frame armed and hands David a set of papers. He instructs him to read them. And without another option, David calmly does what he's told. Pardon me? What is this? Oh, er hat eine Knarre. All right. He's got a gun to his back. All right, well, let me read this. Folks, we have someone on the set who's standing here and would like me to read. Ja, muss man sich mal vorstellen, da kommt da einer ans Set mit einer Knarre. Wie ist denn da ins Gebäude einfach reingekommen? Der arbeitet doch auch da gar nicht und so. Das kann ich nicht verstehen. Ich meine, gut, das ist in den 80ern, aber... To read this copy which was just handed to me. Müssen die da tatsächlich die Knarre verpixeln? Ja, ich glaube für YouTube, ne? Die mögen das nicht. You want to tell me your name or not? What is it? And Gary, where are you from? The video was then taken off the air and replaced with a still screen. But thousands of people had already witnessed it live, and police were immediately flooded with calls from viewers. Monitors in the studio clearly indicated they were no longer on the air, but the reporters desperately tried to convince the man he was still on. He believed them and continued to let David read. I was warned in 1981 by someone with connections at the CIA to stay off the computers, that they didn't trust people on computers. When I began receiving disturbing calls from my parents, which led me to believe that something terrible was going on. I was then forced into a mental hospital in Tallahassee, where I learned that my brother-in-law had been driven insane in the same manner that someone was trying to do to me. After minutes of this, David finally finishes reading the statement, at which point the man sets down his weapon and it's revealed that it was only ever an empty BB gun. Police entered the studio and immediately arrested the guy. He was Gary Stolman. He managed to get in the studio as a guest to an employee. His father, Max Stolman, would sometimes work for KNBC as a reporter. Once inside, Gary waited for the channel to go live before walking into frame. Now, written on the paper Gary wanted read, it turned out to be a nonsense statement on the CIA, alien life, and other conspiracy-type stuff. One of the sections read, "The man who has appeared on KNBC for the past 3 years is not my biological father. He is a clone, a double created by the Central Intelligence Agency and alien forces. It is only a small part of a greater plot to overthrow the United States government and possibly the human race itself." Okay. Das ist ja wie aus dem Film. Aus irgendeinem Science-Fiction-Film mit einer Alien-Verschwörung. Also der kam da rein und sagt, also sein Vater arbeitete für diesen Fernsehsender. Immer mal wieder. Und er sagt halt, dass sein Vater ein Klon ist, erschaffen von der CIA und Aliens. Und dass diese Klone, sage ich jetzt mal, überall sind. Überall auf der Welt. Auch in der Regierung sitzen. Ja. Entweder hatte der richtig an einer Klatsche, aber ich weiß ich nicht. Das klingt wie aus einem Film. Also es gibt ja genug Filme, wo Leute geklont werden dann. Ne? Was heißt geklont, wo die nachgeahmt werden von irgendwelchen Aliens. Sei es die Körperfresser kommen oder Invasion vom Mars. Tja. Gary was sent to a county jail as he awaited trial. He was found mentally ill and was arranged to get the help he needed. His father later made a statement on the incident, reading, "I do have a sick son. He has been hospitalized a number of times. I'm just thankful he wasn't shot."
Das finde ich echt, weiß ich nicht. Ich will jetzt nicht sagen, dass das stimmt, was da stand. Aber das, man muss sich ja nur mal vorstellen, also jetzt wirklich die Fantasie einfach mal spielen lassen. Man weiß wirklich Bescheid über so eine Alien-Verschwörung. Wie soll man das den Leuten klar machen? Wie soll man das den Leuten beweisen? Beweisen wird wahrscheinlich sowieso schwierig sein, weil man muss ja an die Beweise erstmal so kommen, dass man die dann auch präsentieren kann. Und man entscheidet sich dazu, weil man Connections hat, während einer Nachrichtensendung in diese Sendung reinzuplatzen, den Moderator mit einer Knarre zu bedrohen und die Story, die man erzählen möchte, dass er die vorliest. Und danach legt man die Waffe weg. Das ist schon, jetzt muss man sich einfach mal vorstellen, das stimmt, was er sagt. Das ist schon irre. Natürlich wird es nicht stimmen. Und gut, dass man ihm danach geholfen hat. Und dass er nicht geschossen hat, hat sein Vater ja auch gesagt. Also der Klon seines Vaters. In July of 2007, WJLA, a TV station in Washington, D.C., was abruptly interrupted from its regular programming. Everything was going as usual, when all of a sudden the screen went black, and without warning, this image appeared on viewers' TVs. A close-up, grainy, black and white photo of two human heads, one smiling, one not. Viewers watching live were confused. Es ist irgendwie, ne, das verstörend sieht das aus. Also ja, ist ein Puppengesicht, ne, also es ist jetzt kein echtes Gesicht, aber... And honestly creeped out. The image was unsettling to say the least. It stayed on screen for several seconds with no movement and no sound, just the image, before abruptly disappearing and returning to the station's regular programming. Many viewers called the station and made posts online trying to get answers. In response, the cable company ended up releasing an official statement on the incident. They claimed the image was a still frame from an advertisement for the Oprah Winfrey Show that was scheduled to play later on. Basically, they reasoned that their system somehow glitched in showing the still frame. This explanation left people skeptical. Many searched but found no Oprah Winfrey advertisement showing anything resembling the still frame. Also die haben behauptet, das wäre Werbung gewesen für die Oprah Winfrey Show. Also beim ersten hat man einfach das komplett übergangen und so getan, als wenn es nur eine kleine Störung gewesen wäre. Gut, bei dem Typ mit der Knarre hat man dann abgeschaltet und hier sagt man einfach, das war ein Werbeblock. Warum? Warum sagt man nicht, ja, tut uns leid. Ja gut, ich meine, damit verliert man auch so ein bisschen, also es ist doch ein bisschen image-schädigend, wenn sich da irgendwelche Leute ins System hacken können und da irgendwas anderes zeigen als das normale Fernsehbild. Ja, ich kann es auch schon verstehen, ja, aber da ist doch wirklich eine ganz dumme Erklärung. Widely believed the explanation was a cover-up for a successful hijacking of the station. Although, if this is the case, whoever's responsible for it is not identified. Viewers that had footage of the incident found that after posting them online, they were mysteriously getting taken down. There are no surviving videos left on the internet today, and so footage of the incident is now being treated as lost media. The only remaining evidence is this picture of the still frame that was shown. Also es gibt keine Aufnahme davon, leider. Das ist halt nur ein Frame, der fotografiert wurde. Schade. Irgendwo wird bestimmt einer das aufgenommen haben, aus Versehen. Und auf irgendeiner Kassette wird es noch drauf sein. It's January 3rd, 2007. The Australian broadcast channel Channel 7 is broadcasting a rerun of an episode of the Canadian television documentary Mayday. At one point during the documentary, the audio suddenly cuts out and is eerily replaced with constant looping of a man yelling the words, "Jesus Christ, help us all, Lord." The visuals remain unchanged, it was only the audio that was affected. One viewer witnessing this pulled out his camera and began recording the strange audio.
Jesus Christ, help us all, Lord. 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 Jesus. This would go on for over 5 minutes before returning back to the documentary's original sound. The viewer wrote, "I was channel surfing and heard this weird sound being repeated. It caught my attention as it was very odd, a bit creepy. I thought it was some kind of subliminal message, or that someone must have hacked in. I tried ringing the station for several minutes, but they never picked up." After gathering enough attention, a spokesperson for the network would make a statement. He denied the transmission being a prank or security breach, and actually claimed that the repeated line was a part of the original broadcast. He further stated that the audio actually said, "Jesus Christ, one of the Nazarenes." However, there's almost no similarity between the two phrases. People took this statement almost as a joke, considering how absurd it was. It's believed the station's audio... Also die Fernsehstation hat noch nicht mal verneint, dass etwas Ähnliches gesagt wurde. Ähnliches. Nicht genau das. Nicht Jesus Christ, help us all. Das ist ja dann... Also die meinten, das gehört zu dem normalen... zu der Sendung halt, die da ausgestrahlt worden ist. Aber halt nicht in dem Wortlaut. Also ich hätte jetzt erwartet, dass der Fernsehsender sagt, da war nichts. It was temporarily hijacked and the network didn't want to admit to it. Ja, die wollten halt nicht, dass das wieder jemand weiß, ne? Ganz einfach. A few independent researchers began an investigation on where the original audio came from, and surprisingly, it was actually found. It turns out the audio came from the haunting video of Preston Wheeler reacting to an ambush on his convoy in Iraq. Jesus Christ, help us all, Lord. This attack occurred after the convoy had made a wrong turn down a dead-end street, though Preston was fortunate enough to make it out alive. The finding of this video seemed to raise only more questions, like the reason behind why the hijacker chose to use this audio. Ja, das ist... No further information would ever be discovered. The whole situation kinda just slowly died down with no real answers. The hijacker responsible was never identified. Irre. Ich glaube, man bekommt von solchen Ereignissen auch gar nicht so viel mit, wenn die passiert sind, ja. Erst viel später, weil zum Beispiel die beiden jetzt, die kannte ich jetzt gar nicht. Die letzten drei. Das mit Max Headroom kannte ich. Das mit diesem Standbild habe ich, glaube ich, auch schon mal gesehen, aber konnte ich mich jetzt nicht mehr so genau daran erinnern. Ich meine, gut, es ist ja auch in den USA, ne? Aber es ist natürlich schon auch ein Ereignis, wenn sich da jemand ins Fernsehprogramm hacken kann, ne? Also sich reinklinken kann, einklinken kann. Heute würde man das wahrscheinlich eher hacken nennen, ja. Und in den USA ist es halt auch so, dass es da sehr viele lokale Sender gibt. Auch. Was hier in Deutschland zum Beispiel gar nicht so der Fall ist. Hier gibt es auch lokale bundeslandbezogene Länder, aber man hat in den USA auch öffentliches Fernsehen. Es ist da ein bisschen anders geregelt, ja. Also da haben auch größere Städte eigene Fernsehsender und so weiter. Also ist noch ein bisschen anders. Und vielleicht ist es da auch dann einfach, vielleicht ist es da auch einfacher, sich einzuklinken, ne? Weiß man nicht. Ich finde es teilweise ja auch tatsächlich gruselig, ja. Und mysteriös. Ja. Mir hat Spaß gemacht. Ist ein guter Kanal. Shilling Scares. Unten verlinkt. Geht drauf. Lasst ein Abo da. Gebt deren Clip einen Daumen nach oben. Mir bitte auch. Auch ein Abo. Und die Glocke nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es ganz normal heißt. Grusel mit mir. Haltet die Ohren steif. Macht's gut. Adios.